Alright, so dalam Passport hari ini kita bakal membedah dan membincangkan tentang trailer terbaru daripada Netflix iaitu Rebel Moon oleh pengarah favourite kita Zack Snyder. Wow. Netflix. First time dia tak ada tudung. Dia Tak ada starting tudung. misteri. Oi. Ini 300 Wah. Ni macam Gladiator tu. 300 movie dia. Tu callback. In myth, she was called the Redeemer. It was said this child would stop this of war. That she was to usher in Jimon. a new age of peace and compassion. I was given memories of a world I will Nampak epic never tu. see. Nampak epic. Looks good lah. Definitely looks good. Ke Snyder banyak slow-mo. Belum apa-apa dah slow-mo dah. Itulah Snyder memang look good lah. Iconic tu. Dia punya look tu. What do you think they want? Heroin lah kayak ni. I found her. Ni Empire ni. Scargiver. I am a child of war. Wow. I was taught that love is weakness. Teaser je 3 minit guys. This is a teaser tapi 3 minit. Teaser. Wih, lightsaber. There is a price to pay teaser. for defiance. Wow. Dia filem ke series tu? Filem. 2 part film. Filem. I do love this part. Part lah. 2 part filem. Hold on. Part lah terlalu I don't senang. want no trouble. Part 2 part. We're not here to bring any. Aku nampak dia akan masalah kat bulu situ ni. Kalau ada SP. You and I both know fear. Wow. Macam-macam jadi. When we're not afraid. Gila. Jangan Semua dia masuk bro. So that Fantasy What? pun ada. Swords and Sandals pun ada. Galactic Ni Terus opera lagi. Toruk Makto. Toruk Makto. Toruk waktu. A king is a man, and a man can fail. Wow. But a myth is indestructible. The time has come for all that you love. Wow. Protect each other. Yelah dia cuma mulut boleh lah. Adalah model. Yelah bodoh sikit. Ooh. Wow. Wih, lightsaber tu. Is willing to Tak die kena saman for lah. what you believe. Rebel Moon. Tu dia tunjuk 2 filem. Disember dengan April. The Scargiver. Uji terus. Tak? Sinopsis untuk mereka yang tidak arif. Untuk filem Rebel Moon ni, when a peaceful colony on the edge of a galaxy finds itself threatened by the armies of a tyrannical ruling force. Kora, iaitu lakonan Sofia Boutella, a mystery stranger living among the villagers, becomes their best hope for survival. Tasked with finding trained fighters who will unite with her in making an impossible stand against the mother world, Kora assembles a small band of warriors, outsiders, insurgents, peasants, and orphans of war from different worlds who share a common need for redemption and revenge. As the shadow of an entire realm bears down on the unlikeliest of moons, a battle over the fate of galaxy is waged, and in the process, a new army of heroes is formed. Jadi macam kita tengok dalam trailer tadi, filem Rebel Moon Part 1, A Child of Fire akan disiarkan di Netflix pada 22 Disember 2023, manakala filem sequel dia Rebel Moon Part 2, The Scargiver, akan menyusul pada 19 April 2024. Masih tiada pengumuman rasmi bila versi Director's Cut dengan tambahan 1 jam akan disiarkan lagi. Alright, so untuk segmen ni aku ada 3 soalan. So
soalan pertama adalah untuk Duan ya. Apakah pendapat anda tentang warkah terbaru Zack Snyder, Rebel Moon, yang cuba memberi homage kepada genre-genre yang digemari Snyder? Kita nampak dalam filem ni dia ada macam sci-fi dan space opera macam George Lucas. Lepas tu dia ada Seven Samurai vibes macam filem-filem samurai oleh Akira Kurosawa. Kemudian dia ada juga Swords and Sandals punya vibes macam 300 dan juga filem-filem 1960-an macam Ben-Hur dan Spartacus. So adakah Snyder Tuan ke Munif tu? Duan. Aku rasa dia, saya cakap Alright. So ya, Dia adakah macam dia akan berjaya atau adakah ia cacah marba macam Zack Snyder Sucker Punch dari tahun 2011 hari tu? Yang banyak genre dia juga. sebab So, dia genre mashup ni macam bagi aku lah, dia lebih pada tak ada idea lah. So dia tak ada idea. So dia mash semua genre yang ada. Kononnya tak pernah dibuat dia orang lagi lah kan. Fantasy campur dengan sci-fi, campur dengan apa segala benda lah, semua dia yang dia ingat semua dia campur kan. Dia cuba. Lepas tu aku rasa ni macam original punya screenplay yang tak ada adaptation pada mana-mana apa kan. So at least dia punya cerita tu initially dia nak pitch untuk Star Wars, tapi dia tengok cacah marba Captain Kennedy, dia macam fuck off lah. So dia buat dia bawa ke Netflix projek ni. Dia buat sendiri. Ya. Tak lah nak pitch Star Wars, lepas tu pakai lightsaber kan. Tak tahu macam mana boleh lepas, tak ada kena saman kan. So daripada tu macam betul lah, bagi aku dia dah macam dia ada vision, cuma tak tahu orang boleh terima ke tak dia punya vision tu. Sebab aku rasa Zack Snyder ni dia memang dia director yang memang ada vision dia tersendiri lah. Cuma bila dia punya idea semua totally daripada dia, aku takut nanti orang macam cakap orang skeptical macam ada slack lah. Sebab aku rasa dia masalah utama dia macam mana dia nak expand world building tu. At least Star Wars, kalau ada pitch untuk Star Wars, orang dah tahu dah. Cuma kau buat cerita baru je, the basic semua orang dah tahu. Orang banyak. So benda ni kau kena cerita from zero. Kau kena cerita background, ada puak apa, nilai apa semua benda tu. Aku rasa kalau tu patah pun macam tak cukup lah kalau kau nak bagi orang hook. Lepas tu maybe kalau first patah pun aku rasa maybe lebih 2 jam, 3 jam macam tu kot baru. Sebab kau tahu lah Zack Snyder punya dengan slow mo lagi, dengan dia punya slow burning tak tahu ada ke tak. Tapi dia macam benda tu kena take time untuk penceritaan. So aku rasa macam either orang akan boring nak tahu dunia movie ni, ataupun orang akan macam tak dapat nak hook lah dengan macam ni. Take time lah. So waktu patah, aku rasa kalau tu patah ni aku rasa sebenarnya dia satu filem tau. Dia sebab dia 8 panjang, dia kena pecah 2 macam tu. Lepas tu kalau benda ni berjaya, dia akan ada lagi 2 movie lagi. Dia sebenarnya trilogy. So lagi 2 movie tu sebenarnya ada lagi, each movie pun tu patah. Macam tu lah aku rasa. Aku rasa lah barulah aku dapat complete whole Zack Snyder punya vision. Tu aku rasa lah. Tapi aku macam nampak macam lebih pada macam kalau tengok pada trailer macam flop lah. Macam dia dua patah ni tu habis. Lepas tu dah tak ada sangkutan, dia tak ada buat sequel lah, tak ada apa. Aku tidak ada plan. Tapi dia biasa Netflix kan cukup pancung kan. Agak-agak tak laku ni terus pancung kan. Netflix style kan. Aku rasa ni memang ada flashy, dia buat tu patah. Dia ada lagi backup, tapi aku rasa tak kesampaian lah. Itu aku punya prediction lah. Kalau berjaya, tak tahu lah kan. Okay. Munif, ada apa-apa nak komen tentang genre mashup ni sebelum kita ke segmen kau? Silakan. Itulah, aku macam tak nak lah bunyi macam skeptical sangat kan. Tapi itulah, Hadi pun dah kambus movie ni. Sebab, tapi which aku pun faham lah. Actually aku pun ada the same concerns lah kalau pasal topik genre mashup tu. Sebab, okay, aku cakap siap sini lah. Korang akan tengok satu sesi ni, tapi aku nak bagi disclaimer. Aku bukan Snyder hater. Aku actually suka quite a few of his movies. Some yang orang tak suka pun aku suka tau setengah. So macam ni lah, I quite like Dawn of the Dead now. But here's the thing, dia direct, dia tak write that show, okay. 300 aku memang suka.
dia direct and dia write the show. Tapi 300 tu dah ada graphic novel. So nak write dia pun kerja mudah lah sebenarnya. Macam Watchmen tu pula is mix, and actually banyak juga yang macam on the gates ada yang suka, ada yang tak suka kan. Yang tu pun dia tak write, dia direct je. Lepas tu dia ada cerita yang selalu macam ramai gila orang actually is quite critically macam okay jugalah, was that Legends of Guardians tu yang pasal bumbu hantu tu kan. Yang tu pun dia tak tulis tau. And then of course Sucker Punch yang ramai orang tak suka, yang tu dia write. The second 300 yang kurang sikit, yang tu pun dia write. So pasal the DC stuff aku tak mau sebut lah. So what I'm trying to say here is that as much as he's a very good visual director and memang tabik dia as an action coordinator, he cannot write to save his life. He's a pretty underwhelming writer lah, kalau aku nak being polite. So bayangkan kau nak buat this cinematic universe DC yang memang dah ada the source material pun macam tunggal langgang kan. So ni nak buat something, a universe yang original. And Snyder has never directed an original movie before. So dia nak buat an original universe. So bila Duan cakap saya takut about that genre mashup tu, aku masuk macam detail sikit lah situ. Aku takut that genre mashup tu, or rather banyak sangat benda, because he can't even pull off way simpler thing. Dari sudut writing dia lah. Not to say saya visual. So the trailer looks great, looks interesting, macam banyak visual cantik apa semua kan. Tapi when you put all the scenes together, does it work? It hardly does dengan cerita-cerita Snyder ni. So kalau aku nak tambah tu point Duan tu macam tu lah. Aku pun risau sebab nampak banyak sangat benda. And we've seen him struggle handling things yang a lot less, and even dah ada the benefits of a guidance of the original IP, source material dah ada pun tunggal langgang. So yang ni dia nak create from scratch. He's never made the movie yang macam ada whole lore from scratch. Bukan kata macam confirm dia gagal, but you have to look at history. So it's a bit worrying dari sudut tu lah. Yes, aku setuju. It's dah lah, filem ni idea by Zack Snyder, story by Zack Snyder, directed Semua by ada Zack ide. Snyder. Tapi story tu ada orang tolong dia untuk screenplay lah. But still aku worried lah pasal yes, Zack is a awesome action director. Kalau dia buat action choreography terbaik, tapi story tu better berlandaskan better writers macam Watchmen was Alan Moore, 300 was Frank Miller. So memang dah ada acuan dah. Dia tinggal nak adapt kepada live action. Visualize. Kerja visualize. So yang ni risau sikit. From a blank paper kan. Betul, aku bersama. Alright guys, so dengan itu kita akan ke soalan menarik kita yang kedua. Alright, so soalan menarik kita yang kedua ni adalah quote daripada pelakon Ed Skrein yang keluar 2 minggu lepas, sejurus lepas trailer ni keluar. So soalan ni untuk Munif apakah pendapat anda tentang cara pengarah Zack Snyder pitch filem Rebel Moon ni kepada pelakon Ed Skrein? Dia kata, join lah filem aku ni. Filem ni it's like Star Wars but with sex, violence and swearing. So macam nampaknya ni bawah Netflix, so dia nak buat R-rated, dia nak buat ada comolo, nak main, nak bunuh-bunuh, dia boleh. So apa pendapat kau? Are you even more worried ataupun are you looking forward kepada Star Wars yang ada sex, violence dan swearing? So silakan Munir. Okay, to me this point is quite interesting pasal dari sudut pelakon aku faham kenapa dia tertarik proposal ni. Boleh free menyondol kan. So okay, professional. So but from a narrative standpoint, I find this, if this is your selling point, then bagi aku is another thing yang buat aku worried pasal this movie lah. Sebab you see, kita balik pada intro yang Nick bagi tadi kan. So Rebel Moon ni is a Star Wars project yang tak menjadi.
Tapi at the same time, dia pun nak pay homage to Star Wars and also the Seven Samurai, all this samurai movie apa semua tu kan. So kau cuba imagine, Star Wars tu pun, the original Star Wars is a homage to those old samurai movies kan. And then Rebel Moon is a homage to Star Wars, and at the same time dia nak homage pula to those original macam samurai movies juga, and tak campur lagi all this genre of movies yang dia suka kan. So it's an homage over an homage over an homage. Dia macam kau fotokopi 3 kali bro. Makin luntur kan? kau fotokopi 3 kali. Dia makin luntur tu satu. Tapi aku punya biggest concern is that let's not forget that at the end of the day, benda ni genre sci-fi. So whenever you go to see sci-fi, you want to see innovation, you want to see creativity, you want to see something new, kan? So walaupun Star Wars is a homage of the olden samurai movies dulu, it was orang kata revolutionary pasal dia basically tukar genre tau, daripada ada your nitty gritty action samurai drama, tapi dia buat jadi space soap opera. So that was new. So macam Snyder nak buat sekarang ni, it's still space soap opera, tapi pay homage to the original source and the homage of the original source. So dia jadi macam, where is the innovation and creativity going to come from? So ni aku punya concern before the trailer, before the teaser, whatever, macam kita dengar ada chatter lah yang Snyder nak buat this Rebel Moon, dia macam tak jadi buat Star Wars tu, dia buat this original, so to speak, movie kan. So aku pun tertunggu-tunggulah bila Snyder datang nak macam nak bagi tahu kita, you know what, yes, this is a Star Wars homage, but ni sebab-sebab kenapa dia different kan. So macam Nick cakap tadi lah, so in the end at least based on the info yang terdapat sekarang lah, so what makes it different? So apparently it's a more adult punya Star Wars. So dia kena Star Wars tapi ada sex, violence and swearing kan, sebagaimana yang dia cakap kan. Here's my take on this. Aku agak let down and actually worried pasal if this is what you say makes it different from the Star Wars, these 3 things, then I'm quite worried. So number 1, when has swearing improved sci-fi? When has swearing made sci-fi better? Actually aku suka Battlestar Galactica pasal they use their own swearing. Macam God, Okay. So it was kind of unique pasal dunia tu jadi hidup, dia ada mencarut dia sendiri, Betul. I think that's what Betul, I like about Battlestar Galactica, yeah. But that's the thing, Battlestar Galactica had its own very, very interesting lore, premise and world building was more. You like that because that's part of the world building. You like that because that is cherry on the already delicious cake. Even It's the not- expense, even the expense dia ada macam Afrikaans punya language, so dia mencarut dalam bahasa Afrikaans. Makes the dunia, the belters come alive. So yeah. So even Marvel pun masa yang the 2099 Spider-Man punya komik, dia cakap flark lah, apalah, daripada dia punya future punya curse words kan. So this is not something new, and not only is it not something new in sci-fi, but it's usually an extension of what's good about those sci-fis, which is dia punya very in-depth punya world building. So they never use that as a selling point. The world building is a selling point, and that macam carut-carut dalam dia punya own world tu, benda tu becomes dia punya an extension, a byproduct of the world building. So aku takut bila Snyder cakap macam ni, you're gonna see your typical modern day Earth punya swear words tengah bulan. You get what I mean? Dia macam takut what he means that ganas carut, tapi it's not an immersive kind of curse. The way yang dia promote benda ni macam duk kata benda ni ganas carut kan, but it's not done with creative thought. It's just more to that shock factor, nak terdesak nak jadi lain dari yang lain, which I could be wrong. Again, this was speculation, but because this is the info yang terdapat for now kan. So itulah number 1, cakap this kesing-kesing ni does not improve sci-fi untuk aku. A good world building which has this dia punya own unique kesing as a byproduct does, but it's not a selling point.
Kalau kau cakap dia curse, dia macam the only few movies yang benefit from this are movies yang very dialogue driven now. You talking about the Scorsese, you're talking about the Guy Ritchies, you're talking about the Tarantinos. No? Those kind of movie, dia boleh duduk in a room, cakap for 2 hours, will be entertaining. Which is the anti-Snyder. No? Rebel Moon is not that kind of movie. So aku tak berapa percaya yang this is one of the trinity of selling points yang kenapa kau cakap dia akan lain pada Star Wars. So I don't buy that. And even if it is so, then that's kind of lame. The second thing is pasal sex. Okay, yang ni pula is another thing yang aku rasa has never really improved sci-fi for me. So you tengok Aliens, you tengok Predators, you tengok Star Trek, Dune, Guardians of the Galaxy, kalau korang tengok series Foundation, Silo, or even if you go, more serious ones macam Interstellar, Space Odyssey, there's none of those. Tapi these sci-fi yang kekal sepanjang zaman. Heck, Star Wars doesn't have any of those. But it might be better for it. The one time Star Wars ada this macam nak layan orang punya ship sangat ni, or nampak this romantic kind of affection benda-benda ni, dan the latest trilogy yang Rey pergi cium Kylo Ren tu, and people just unanimously hated it. So kadang-kadang you look at that, itu sci-fi is better without this thing sebenarnya. So I mean, not to say benda ni tak boleh ada, but 2 out of 3 of the reasons kenapa kau kata dia lain pada Star Wars is these two very trivial things. So I'm still not sold. And then finally, okay, we go to the violence punya part lah. So dia kata the other thing is violence. Benda ni separate dia from Star Wars, which to me is the weirdest point out of all of it, because Star Wars has always been violent. Betul lah. So I guess dia nak jual Snyder violence, bro. Snyder violence. Kau tak pernah tengok Star Wars guna Snyder slow-mo. Okay, so here's the thing. Here's the crazy thing. Pasal dia cakap kononnya dia punya brand of violence will separate this. This thing is basically Star Wars, tapi ada dia punya brand of violence kan. Well, you have to up the ante sampai jadi above Star Wars punya violence. So Star Wars dah ada benchmark of violence. So macam orang putus tangan is a normal thing. That is normal thing in Star Wars. And then Obi-Wan just tembak Grievous punya expose organ sampai dia mati. Lepas tu Luke pergi disembowel wampa dekat Hoth. And not to forget, dekat Hoth juga Han pergi belah perut Tauntaun. Belah perut Tauntaun tu, ambil Luke tidur dalam organ, dalam bangkai mereput. Are we gonna see that level of violence? Will you do more violent than that? Kan? Lepas tu, and dari sudut dark pun, Annie killed children. He killed children. Yang tu satu. And then what happened to Annie after that? Muka, badan semua terbakar, legless, handless, menjerit dekat master dia, kena tinggal left to burn on that planet. So will we have something of that magnitude? Lepas tu, let's not forget macam apa jadi kat Darth Maul lah. So it's not that I'm saying it's a good or bad thing kalau ada violence of Rebel Moon, but if you say this violence kononnya akan separate kan Rebel Moon from Star Wars, then I'll tell you Star Wars has always been violent. So I don't know what you're talking about, and aku risau. Sebab will you beat shoving your hero tidur dalam bangkai binatang? I'm not sure. I traumatized my ass as a kid tengok that scene. Macam, apa benda dia buat? Yeah. So and scene Anakin terbakar tu is the ultimate lah. Dia dah tak ada kaki, dia tak ada tangan. Lepas tu dia kaki. So here's the thing yang dia kena one up Star Wars lah. Kalau dia kata kononnya dia lain dari Star Wars kan. Star Wars punya violence like it's very purposeful. Like especially that scene yang kau sebut tadi, it's violence with emotion, heart wrenching. So kan, so say itu again. So
will Rebel Moon have that? Not just the scale of violence, but meaningful violence that pull at your heartstrings. Kan? So I feel that it's even riskier that you say kononnya what separates your thing from Star Wars is violence, because it really doesn't. It really doesn't. So as of now, kita cuma boleh surmise yang this is just gonna be a cheap knockoff of Star Wars. And again, I might be wrong. Tapi kita tengah dengar statement daripada dia. Tapi benda-benda yang dia cakap tu, benda-benda yang dia cakap tu, things yang either irrelevant or Star Wars pun memang dah ada. So jadinya, from the info I get, I still can't separate the two. Tak nampak what makes your show special. And let's not forget, dia keluar December. Ahsoka ends sometime dalam Oktober kan. So Ahsoka episode 4, people are buzzing with the lightsaber battles lah, tengok. Lepas tu macam, you know, and then at the end of episode 4, jumpa balik ni benda semua. So orang tengah hype gila. Episode 5 kena tayang in select cinemas in the US. And after that, we still have 3 episodes yang harap-harap macam very good. And you have to think they save the best for last tau. And benda tu habis Oktober. Then 2 months later, kau nak keluar cerita yang lebih kurang lightsaber semua pun ada, but it's actually not really Star Wars. You know? So you add all these things. Macam risau tu. Lagi-lagi kalau Ahsoka perform kan. Lah tu bam, finale. Episode 8 bulan Oktober. Barely 2 months later, Rebel Moon keluar. Kita pun cosplay dengan lightsaber. And then semua benda exactly sama kan. So kita violent tapi macam Star Wars tu violent. Kita ada Toron guys, kita ada Toron. Okay. Itulah dia boleh janji lah. Okay, here's the funny thing. Berbalik pada tu kan. Violent dia kata dia ada Toron apa semua kan. Star Wars ada incest tau. Dia lagi one up pada kau, even in that department kan. Apa benda kau nak cakap? The original Lannisters. The Lannisters in space. So, you cakap kau lagi extreme dari Star Wars in the sexual and violence department pun tak. So, I don't know. Maybe the wording was taken out of context. So, maybe it was not explained too well. Tapi itulah, we can only talk based on the info yang kita ada sekarang. So, based on the info yang kita ada sekarang, I don't see anything yang kononnya separate you from Star Wars. And kau really lean into that violence factor, macam cakap lah, and semua contoh-contoh aku bagi tadi. Star Wars has always been violent. So kalau dia ada violence yang atas pada killing kids, atas pada Anakinnya final scene as a Jedi, and atas pada Luke tidur dalam bangkai tahun-tahun. So then yeah, maybe, why not? Putus tangan tu is syarat wajib tau. So it remains to be seen lah. As of now, by their own words, I'm not convinced. Unfortunately so. One more thing aku lupa tambah. Another statement daripada Snyder juga. Kenapa aku macam tak buy all this bullshit dia tengah cakap, saya pun tahu. Dia pun kata Rebel Moon ni is with the intention untuk jadi this really big global IP, which macam Star Wars kan, orang akan later macam kembangkan. Akan develop, akan spread out, create dia punya own law, jadi very organic, whatever kan. But that's contradicting to what dia kata, the things yang separate this thing from Star Wars. So you say this has sex, you say this has swearing and all these things, yet kau kata dia nak jadi this global force yang orang akan kembangkan, enjoyed by orang semua, di peringkat semua umur tau. You know, macam nak jadi a Marvel and macam nak jadi a Star Wars. And yet you kata championing all this sex and swearing as a selling point juga. So mana satu yang betul ni? So which one is it? What is the tone actually? Are you a niche for the darker tone for the adults? Or are you these things yang nak, you know, jenis benda yang sell toys all over the world apa semua? Then you cannot have 2 out of those 3 things, or even those 3 things pun. So again, all these things yang buat aku just sangat doubtful with what we are being told right now. Itulah dia. Alright. Aku
aku rasa part ni kita dah cukup cover dah. So kita akan ke soalan menarik kita yang ketiga. Alright, so untuk part ketiga ni aku akan tunjukkan kepada Duan dulu, tapi it's for all panelists. So ada lagi satu quote daripada Zack Snyder yang mengatakan, I can't help myself. There's rabbit holes that are really amazing to go down and just kind of learn about different aspects of the characters. When I draw the scenes or when I'm writing the script, I always end up with a lot of stuff that I feel really tells this sort of a deeper dive story. Jadi soalan aku untuk semua panelis, apakah pendapat anda tentang filem Rebel Moon ni tak keluar lagi? Bulan Disember baru nak keluar, and second part dia bulan April tahun depan. Tapi pengarah Zack Snyder sudah menjanjikan bahawa akan ada versi director's cut yang akan disiarkan suatu hari nanti di Netflix yang tambah an extra 30 minutes kepada setiap filem, part 1 dan part 2. So dia ada an extra 1 hour worth of content yang dia dah filmkan. Apa cerita weh? Kenapa kau tak keluarkan terus director's cut kau kat Netflix? Tak pernah sabar tu. It's Netflix, man. Jadi trilogy terus lah. Aku tak faham tu. So, Duan, apa pendapat kau? Filem tak keluar lagi tapi dia dah kata ada Snyder cut. Apa cerita weh? Silakan. Kalau aku cakap nampak macam aku haters, padahal aku sebenarnya minat Zack Snyder daripada apa 300, Watchmen, Kan? Strip okey, Dawn of the Dead pun okey. Semua cerita dia okey lah. Tak ada cerita dia yang nak kata. Even Batman vs Superman pun aku suka je. Aku suka cerita Batman vs Superman. Orang yang tak suka tapi aku suka. Tapi itulah, bila kan aku cakap kan nampak haters, dia macam rasa macam bagi aku macam shock sendiri lah. Belum apa-apa dah macam, sebab dia buat director's cut untuk Justice League, semua orang suka kan. Macam jadi satu hype kan. Semua orang suka. So dia macam shock sendiri kata, this my thing lah kan, director's cut this my thing. Orang lain tak boleh nak pull this off. And tapi kalau aku buat director's cut mesti orang macam tergila-gila. Dia dah macam full of himself lah. Padahal kalau kau tengok director's cut Sam Raimi buat Spider-Man nombor 1, Mas Green Goblin yang sebenar, seram sial. Dia buat pakai animator pada baca tu. Animatronic. Animatronic, lepas tu dia getah tu macam nampak macam kulit lah, macam real lah. Memang brutal gila sebab Sam Raimi suka buat cerita ada unsur seram kan. So Green Goblin tu memang seram gila. Supposedly dia go through that route, tapi dia macam buat foreign sebab dia tak nak bagi budak-budak takut. Which is tu kau director cut tu pun aku tengok memang power gila, tapi orang tak kecoh pun kan. Macam dia macam nak kecoh. Itulah aku cakap macam lebih kepada shock sendirilah kan. So betul lah ni cakap dengan Mun cakap kenapa tak buat trilogy terus kan. Dia kenapa nak buat satu special ada director's cut pula lagi sejam. Pelancau saya tu, kalau orang suka cerita kau tak suka, orang pun tak nak tengok sebenarnya director's cut kau tu. So benda ni tak tahu lagi, itu lebih kepada shock sendiri lah. Tapi dia susah sebab kau tak ada fandom. Dia macam ni lah, at least One Piece banyak cacah marba pun dia ada fandom lah. Ada orang yang backup dia One Piece. Kau kutuk macam mana pun dia ada Yonko macam Nazir apa semua kan. Mati bersambung lagi. Kau kutuk macam mana pun mesti ada backup je lah. Ini kau tak ada apa-apa kau. Fandom tak ada apa tak ada. Siapa nak backup kau kan? Maybe kau punya Snyder cut lah kan. Tapi macam sangatlah kecil. So itulah dia, macam benda ni susah sikit lah. Aku hopefully kalau nak tersekat tu pun aku tak tahu apa point dia kan. Tengok kalau Netflix suka ke tak. Sebab dia macam memang dah siap. Tunggu tak sabar nak keluar, tak sabar nak keluarkan director's cut. Kau cerita kau pun tak keluar lagi, kau dah beyond that. Nak director's cut pula kan. Macam aduh, orang kata ni dia macam tak kalau apa guys, dalam kalau bola korang tu tak suka, korang tak suka yang versi Disember ni, aku ada tambah 30 minit lagi. Tak apa guys, korang tunggu. Dia kalau macam ni orang panggil kau main bola macam ni pancuk awal lah. Belum apa dah ni. Belum apa dah dia. Belum lagi. Entahlah, Snyder. Tak apalah, biarlah asal dia bahagia. Alright. So seterusnya adalah untuk Munif ya. Kenapa dia tak tunjuk je Rebel Moon
versi director's cut 5 jam dia. Part 1 5 jam, part 2 5 jam. Kenapa tak tunjuk? It's on fucking streaming. It's not in cinema. Apa pendapat kau? Aku ada teori lah pasal ni. Sebab kan tadi, kebetulan lah tadi baru terfikir benda ni kan. Yang daripada soalan pertama tadi, dia cakap, dia kata ni Star Wars tapi dia ada sex, violence and cursing kan. Okay. So, tapi aku tanya, aku pun cakap pula contradict sebab dia pun kata nak buat benda ni jadi a big IP yang boleh dikembangkan, tapi macam mana you ada all those factors, so dia susah lah nak tembus, especially to children apa semua when you have all those elements kan. So aku rasa kenapa dia buat cut ni, tak silap aku pernah baca these two movies ni akan ada PG-13 and rated R version. So aku rasa 30 minit tu is all the sex and cursing kat situ. Gamak. Aku rasa itu. So the cut tu is kononnya untuk tunjuk ada full those elements yang dia kononnya janjikan lah, that separates the show from Star Wars. So maybe yang kita akan tengok upon initial release tu is the PG-13 version. So yang the Snyder cut tu is the rated R punya version. Ni teori aku lah. But going back to the question at hand, pasal itulah, kalau kau rasa dah annoyed kenapa dia tiba-tiba belum apa-apa lagi, macam tiba-tiba dah ada cut lah benda semua. So okay lah, fine. Yang masa DC lu faham lah, sebab DC fandom ni ramai kan. So orang nak tengok more Batman, orang nak tengok more Superman, orang nak tengok more in-depth this established comic book characters yang dah ada since World War 2. Macam Rebel Moon ni apa benda? Siapa dia orang ni? Tak tahu premis, tak tahu watak dia siapa semua. Dia macam, oh ada cut ni, so aku tahu. Kau nak tahu lebih pasal Kora, pasal sama lagi, kita pun tak tahu lagi dia jadi best ke, tak best ke. Dia dah duk sembang pasal dia punya cut kan. So bagi aku it reeks of macam hubris sikit lah. Memang ada elemen shock sendiri macam Duan cakap lah, sebab yalah, it's not like macam dia tengah adapt a popular IP and then tak dapat muat semua, so kita akan buat this cut, you see your favourite characters dia ada kan. Macam these are characters from your mind now, yang kita pun tak tahu what the world reception is yet to this story and these people. Dia dah macam duk lah tu, dia sendiri tak ada orang tanya pun dia duk canang-canang pasal ada cut lah benda semua kan. So memang agak cringe lah kat situ. Tapi okay, on my perspective lah, kalau korang dah annoyed in the fact yang tiba dia kata ada two cuts for these two movies, aku annoyed that the movies were two part in the first place. Sebab macam again macam ni, it's a streaming, so why not just make it a series? Bila kau buat dia, because when it's a series you can tell the whole story in its entirety, tapi dia macam it's also one story tau, wrap up in a season. Bila kau buat movie and then ada sequel ke part 2, again dia more hubris punya bullshit. So macam it's as if kau buat movie first ni, tak tahu reception ni apa, kau dah buat sequel, it feels je tu. When we want you to focus on the first movie first, can you pour all your creativity, time and resources to make sure that this pilot is a banger dulu, rather than dia macam ni lah. Kalau macam lah UFC kan, so macam you ada this opponent in front of you, the guy yang ada title, the guy yang pegang belt is siapa yang menang akan lawan the guy yang ada belt. Kau dah duk trash talk guy yang ada belt tu, tunggu nanti aku rasa, and then kau kalah dengan the guy yang kat prelim tu. Dia macam tu lah. So you need to focus on the task at hand. So macam bila dia ada this, tiba-tiba dah ada sequel, lepas tu sequel and the first movie dua-dua dah ada cut, and then I'm not done yet. Selain pada tu, dia dah plan nak buat an animated short untuk Rebel Moon ni. Dia dah tengah tulis graphic novel untuk Rebel Moon ni. Lepas tu dia dekat Gamescom yang baru lepas ni, dia dah umum nak buat RPG game based on watak-watak Rebel Moon ni. And the best part is dia nanti nak buat kat satu TV series based on akta Bali Saurus, Basilosaurus ke apa, tak tahu lah, watak yang tak tengok lagi kan,
Yang Snyder macam ni best ni, watak ni mesti orang suka. So dia dah cakap dia nak buat TV series based on these characters. So macam so the reception to your first movie pun orang tak tahu apa dia. So macam I hate when dia macam that dark universe lah. Oh, dah ambil photoshoot Mr. Jekyll dengan Mummy dengan vampire lepas satu movie bungkus. Sofia Boutella was the mummy dalam the which is why aku bagi contoh ni. So dia ada that same vibe. So benda tak dan keluar lagi lah tu kau dah macam dia bayangkan macam ni macam kat imagine it's a US, it's the 70s kan. Tiba-tiba kau dengar siapa George Lucas ni dia buat movie Star Wars ni A New Hope kan. Lepas tu tak keluar lagi Star Wars ni. Dia ngomong lepas tu nanti dia ada Ahsoka, lah tu nanti ada Mandalorian. Kau mesti suka. Macam what? Apa benda kau tengah sebut ni? Lah tu nanti ada game Star Wars Battlefront 2. Macam Star Wars Battlefront 2 first movie tak keluar lagi. Yeah, so it's like that. It's very silly. So because you are completely original IP, kalau nak buat this tie-in games, novels, whatever, and kau tengah adapt DC comic untuk buat movie, fahamlah benda tu dah ada kan. So tak tahu lah macam you have, but tak tahu lah, to me lah as an individual, macam aku pun kadang-kadang sebab aku suka lukis ke, aku produce lah, I create things, artworks ke, architecture, bila aku buat benda-benda ni, the first thing aku fikir macam aku tak tahu orang akan suka tak benda ni. So tapi bila tengok few orang dah tengok macam dah okay, then maybe you post it, you share, then you share your services. Aku ada design rumah ni, ramai orang suka banglo ni, kau nak tak banglo yang macam ni contohnya kan. So ni benda pun macam tak keluar lagi dah nak buat TV series based on who gives a shit, graphic novel, animated short. Umum kat Gamescom yang tak tahan tu. Pergi ke Gamescom yang umum and RPG for Rebel Moon. So we like, can you just like all the money and time yang dah tersplit ni and creativity ni, focus on the first movie instead? So macam all this decision making yang dia buat ni, dia as if to say macam, I don't care what you think, I know it's good. Dia nak create universe, tapi orang tak tengok lagi first film. It reeks of that lah. Itulah macam dark universe lah. So and the funny thing about Snyder ni is also that dah ada case tadi. You have to shoulder the blame for the collapse of the DCU. You have to. You supposed to be the Feige of that. Kan, the master craftsman of the DCEU. You have to take responsibility. So kau punya cinematic universe yang dah ada source material as guideline for lingkup, so you want to do something new and then dah macam tergedik-gedik now all these other things. Just focus on the movie. On that first movie tu. Dia dah jadi macam-macam kan. So again, it's not like I say movie ni confirm akan jadi tak best. And aku pun nak sangat tengok and nak sangat enjoy movie. And aku suka banyak movie Snyder pun, macam aku dah sebut tadi. But apart from the writing, kau kena tengok Snyder's punya best movies pun is when it's just one shot. Dia bukan universe mengarut ni. Dia macam 300 tu, orang kata bagai taufan tiba-tiba datang dan menghilang. Like the song. So macam dia tiba-tiba macam, ni cerita apa ni? Pada-pada tu. Habis, bye. Tak ada sequel, tak ada RPG video game, tak ada apa benda kan. So aku tak tahu kenapa dia confident sangat pasal when it comes to world building and universe building ni, when you can't even write. So I don't know where this confidence come from. Aku kadang Snyder ni aku just nak sangat, can we please do something like a bullet train punya movie. Dalam kereta api, kau bergasak dalam tu kan. Tak pun something macam The Raid ke apa kan. Macam I would enjoy the shit out of that.
enclosed space, something like 24 hours, 6 hours, 12 hours. Yeah. Betul. And we know he can pull that off, but they as if he's trying to be something he's not. You know, you're not a Tolkien. You're not a Phase 1, 2, 3 5G. Kena annotate you know. So you are not all that. You are an action coordinator, and that's okay because we like that shit too. You don't have to be, you know, macam benda-benda ni kan. So tak tahulah aku. Indian macam cakap lah, it's very worrying sebab ni ada bau-bau like how the DCEU collapse, and pun ada bau-bau Dark Universe juga. Pelakon pun sama, elok lah tu. So macam please prove me wrong. Just please prove me wrong. Aku nak enjoy tengok benda ni. Seriously. Sama-sama. Aku nak tambah sikit lah. Dia macam Zack Snyder ni. Dia macam ni, kalau kau betul kau ada passion dekat kau satu punya project or film, actually kau kena concentrate all out dekat that one movie. Macam seolah macam, oh aku simpan the best for the second part. Second part ni yang best. Maknanya first tu memang tak best lah. Dia macam tu kan, macam tak apa ni, aku tak nak bagi semua nanti tak best pula sebab nombor 2 ni tak ada apa-apa kan. So nombor 1 ni kita bagi sikit-sikit tu, geli-geli tu. Nombor 2 nanti baru aku tahu ni. So macam Marvel yang Phase 4 ni kan, banyak yang sipas-sipas sebab nak continue gitu. So kau tak dapat yang climax je. Sebab macam kalau Marvel yang memula Avengers all out, lepas tu apa lagi, even Infinity War pun walaupun dia sambung dengan Endgame tapi dia all out. Endgame all out. So macam Endgame tu memang dia macam it's like there's no tomorrow tau. Macam tak ada esok, dah tak ada apa-apa dah. Yang itu last lah. Tu bagi all out. Itu baru betul. Tapi tu pun dah apa-apa ni kan. So macam Snyder, dia one off bila buat Watchmen, dia tak ada sequel. Bagi all out. Dia bagi all out. So bila kau buat tu pata ni kan, nampak sangat. Andai kata best lah kan. Kalau best pun aku rasa simpan kat second part. First part ni aku rasa memang macam Dune aku, boring nak tidur. Sorry Pasal dia set up kan. First movie tu nak set up. Inilah Empire World building. World building. Tiba-tiba aku tidur. Kena tunggu 4 bulan bro. Lepas tu kena tunggu 4 bulan nak tengok aksi dalam part tu. Weh gila weh. Yes. Yang aku tengok action meletup tu semua dekat second part. Yang first part tak ada apa-apa, borak je semua. Macam tu lah lebih kurang. I still believe in Zack Snyder dan aku harap trailer ni baru teaser. So teaser dah 3 minit. So maybe trailer sejam lah. So kita nantikan. Tapi ni betul lah macam Munir kata kan. Macam Star Wars. Dia tak ada pula jauh suka kata sebenarnya Star Wars ni biasa je. Kau tak tengok Empire Strikes Back ni. Tu lagi main belum. Dia tak ada pun. Dia all out kat Star Wars. Dah jadi baru dia buat lagi. Dia top nombor 1. Dia buat nombor 2 tu dah top nombor 1. Tu baru betul kan. Tapi dia lacak 3 tahun tapi dia ada different case scenario jugalah. Contoh macam Lord of the Ring. Lord of the Ring dia memang kau dah tahu sambung, tapi dia ada level dia graph dia menaik. Lord of the Ring. Tapi memang dah ready 3 movie lah. Tapi memang dia dah susun. Tapi even though dia graph dia menaik, dia bukan macam nombor 1 tu mile, nombor 2 nombor Two Towers tu, Hans Deep punya perang tu memang power gila. Sebab orang kata lagi best daripada perang nombor 3 tu kan. So nombor 2 pun bagi all out, tak ada nak simpan-simpan, tak ada. Tu first movie pun dah best, Lord of the Rings. First movie tu pun aku balik, aku lepas tu kat sekolah kan, aku tak boleh berhenti fikir pasal apa yang berlaku malam tu. Aku boleh tengok kan first movie dah macam tu. Masa aku tengok Fellowship, aku rasa macam boring yang masa budak-budak sekolah, budak form 1 kan. Tengok Fellowship macam apa ni banyak borak kan. Tapi bila kau dah makin tua kan, dia kan 2001, 2003 kan. So masa tu aku dah form 4. Kau tengok nombor 3, kau rasa best. Tapi bila kau tengok balik nombor 1 Fellowship, kau lagi appreciate nombor 1 sebab bila kau dah dewasa, kau dah faham, nombor 1 lagi best. Sebab nombor 1 tu macam dia tenang, relax, chill, kau lagi enjoy, lagi appreciate nombor 1 lagi pada nombor 3. Bila kau dah meningkat dewasa kan, masa kecil kau dah tengok perang kan. Bila dah dewasa kau lagi appreciate Fellowship. Dia different. Susah cakap lah. So Snyder ni bagi aku dia tak ada benda tu. Bagi aku dia lebih short sendiri. Minta maaf lah Snyder cut. Aku sebenarnya fan Snyder juga, tapi macam Munir cakap dia kalau nak buat sendiri ni aku tak boleh. Dia tak boleh. Dia boleh adapt je.
visually dia okay. Tapi kalau writing betul lah hancur lah. So it will be the ultimate test lah untuk Snyder. Pasal kita dah tengok dia buat franchise Army of the Dead, kan Netflix tak ke mana. And then sekarang dia nak franchise baru pula. All the best untuk Snyder. Sama-sama kita nantikan dia punya trailer as we get to bulan Disember nanti. Alright, so untuk menutup sesi kita malam ini, aku rasa ada 10 atau 11 soalan terpilih daripada penonton di rumah. So aku akan bacakan sekarang. Pertama, Akid Nas bertanya, Zack Snyder memang buat filem untuk Netflix je ke? Yes, aku rasa lepas tawar hati dengan Warner Bros dan DCEU, dia memang sign kontrak, taklah eksklusif, tapi dia sign kontrak besar dengan Netflix, di mana filem-filem Zack Snyder akan keluar di Netflix sahaja for now. So kita dah nampak dia buat Army of the Dead, dan sekarang dia datang dengan warkah terbaru dia bulan Disember nanti, iaitu Rebel Moon. Alright, seterusnya Shinsatsu bertanya, adakah kalau berjaya Rebel Moon ni, maybe diorang nak buat spin-off ataupun series? Yes, macam Munir cakap tadi, filem pertama tak keluar lagi, dah cerita nak buat RPG game, animated TV series, spin-off. So tu lah Shin, macam dia sekarang ni, kau punya soalan ni, this question yang kau tanya ni, kau dah menunjukkan yang kau jauh lagi sensible dari Snyder. Sebab kau, adakah kalau berjaya, maybe baru ni dia macam dia tak tahu lagi berjaya ke tak. Macam dia tak tanya soalan ni, dia aku nak buat game, aku nak buat novel, nak buat animated series, nak buat spin-off pasal Basilosaurus tah watak mana yang orang mesti suka ni, but who? So itulah, apa pun kalau ada satu iktibar kita boleh ambil dari ni, you can definitely learn to adopt Snyder punya confidence into your everyday life. Ini satu sikap yang terpuji lah. Betul. Confident mesti ada. Itu Snyder. Alright, seterusnya Amir bertanya, Universe Army of the Dead macam mana? Nampak macam dah mati. Sebenarnya macam zombie, dia tak mati lagi bro. So menurut Zack Snyder, he plans to continue expanding the zombie action universe, yang kita dah ada 2021 Army of the Dead, kemudian prequel dia Army of Thieves. So dia kata the next film bukanlah prequel tapi sequel yang bakal dinamakan Planet of the Dead. So dia dah ada plan nampaknya daripada Vegas benda tu akan jadi satu planet terus. So aku tak tahu lepas Rebel Moon ni nak keluar director's cut dulu ke, nak keluar Planet of the Dead ke, kita tak tahu. Sama-sama kita nantikan 2024 daripada Zack Snyder. Alright, seterusnya Revenant bertanya soalan spin-off ataupun soalan side. Writer Man of Steel, adakah Zack Snyder? Tidak. Script ataupun story was by David Goyer dan juga Christopher Nolan, tapi screenplay ditulis oleh David Goyer yang sekarang mengadaptasikan Foundation di Apple TV. See, which proves another one of my point yang aku cakap tadi. Man of Steel pun aku rasa is the DCU movie yang aku paling suka, and sure enough Snyder is nowhere near the writing team. So you know he needs to play to his strength. So, he's a good action director, but he should get a better writer. Terusnya second last question, Amir bertanya, ada tak Rebel Moon ambil reference daripada Warhammer Universe? So far based on behind the scenes punya sketches, aku rasa dia lebih kepada influence by George Lucas Star Wars dan juga Akira Kurosawa's Seven Samurai. So dia tak ada macam God Emperor of Mankind, dia tak ada power armor. Dia lebih nampak macam Stormtroopers punya level. Dia macam Nazis in space, i.e. Stormtroopers lah. So tak ada kaitan dengan Warhammer for now. Alright, dan soalan terakhir, Adrian Tan, setuju tak kalau Zack Snyder mengarah filem Fast 11? Yes. Kita akan tanya semua panelis, tapi jawapan aku adalah aku lagi rela tengok Chad Stahelski, pengarah franchise John Wick, memodernkan Fast 11. So Juan Bak, kau nak tengok Zack Snyder buat Fast 11? Kenapa? Silakan. Buatlah, bila lagi nak tengok slow-mo. Hasil laju kan. Masa dia. Dah sebab dia dah Fast 11 dah mengarut.
tambah Betul. lagi Snyder lagi, aku rasa macam push ni baru Snyder punya buah tangan. Aku rasa dia boleh buat lagi best lah kot, tapi banyak slow mo sikit lah kan. Itulah kan. So, okay, Itulah kan. aku setuju. Alright, to finish this off, silakan Munif, pendapat kau. Snyder, Fast 11. Dia macam kalau kita belajar matematik dan sekolah dulu kan, negatif bertemu negatif dia jadi positif. So aku rasa this might be comedic gold tau. Manalah aku tahu. Macam dia cakap lah, benda tu dah mengarut. So macam mana orang kata, there is nothing to destroy. Cuma escalate. Macam kalau kita cakap pasal Snyder punya writing, jahanam lah benda semua kan. But macam mana kau nak jahanam kat writing for something yang memang tak pernah ada writing? Dia just, the only thing yang boleh jadi ialah action. Tak ada writing, action. Ada orang nak buat ni dia escalate action. Dia writing tak pernah ada. Writing tu maybe sejak movie keempat tu memang dah tak wujud dah. So macam you never know. Yeah, Aku man, tak it rasa might be pure gold, man. Apa? This is Aku cinema. tak rasa fan Fast Furious macam masa siapa pegang macam dia macam ada satu fan Fast Furious ni, dia macam tak ada macam rasa risau aku kalau director ni pegang nanti rosak film. Tak ada. Sama-sama pegang pun sama je dia ni. Cuma kalau betul kau nak macam nak test macam mana kau nak jahanamkan lagi Furious, ada seorang aku boleh buat, Taika Waititi. Baru kau tahu lagi tinggi ke rendah. Kau ingat kau tak nak kisah kan, apa siapa buat pun tak kisah apa Furious, jahanam pun tak kisah kelayaan. Okay, kita datang hold my beer ya. Kau tak tahu aku lagi macam mana kan. Dia nanti ni kau tengok Vin Diesel lah. Vin Diesel dah bawa kereta pakai hidung badut. Betul apa Vin Diesel buat kereta. Waktu dia nak horror depan ni. Dia tak horror sini. Pep. Hancur. Tapi this idea is good. Aku actually want to see this tau. Zack Snyder direct Fast 11 movie sebab dia memang kena buku bertemu ras lah. Dua-dua pun have no idea what writing is. Dua-dua pun action centric. So kau tengok dia kan jadi level apa ni. Yeah, man. Aku tak sabar kalau Zack Snyder buat Fast 11. Aku nak tengok satu scene Vin Diesel dengan orang jahat atas kereta ni. Lepas tu dia cakap family. Lepas tu dia tendang orang tu keluar daripada kereta, jatuh gaung. Alright guys, so sebelum kita masuk air lagi, I think that's it for tonight guys. Terima kasih kerana sudi menonton. Terima kasih juga kepada para panelis kita, Tuan Kaki Komik dan Munif Kaki Kaiju. Jumpa kita orang minggu depan hari Selasa, di mana kita bakal membincangkan trailer terbaru Aquaman 2, lagi satu projek bermasalah daripada DCEU. Alright guys, itu saja untuk malam ini. Terima kasih. Majulah fandom untuk negara. Bye guys. Bye guys.